big subject we're going to look at is how do we create intimacy in our lives. Потому что большая тема, на которую мы будем смотреть сегодня, это как создать близость в нашей жизни. We can have a relationship, but we're not intimate. У нас могут быть отношения, в которых нет близости. So we're going to look at what is intimacy and how can I have it. И мы будем смотреть на тему, что такое близость и как можно ее создать в отношениях. Now we're also going to look at what we call two types of relationship. Мы также посмотрим на то, что мы называем два типа отношений. Because also in the group I'm going to develop the second theme, which is how to have what's called a divine relationship in a human body with another person. Да, и также мы затронем тему, которую мы разовьем позднее на группе, которая завтра начнется. Это как иметь божественные отношения вот в этом человеческом теле с другим человеком. How can you have a relationship where your spiritual life is also shared in that relationship? И как сделать такие отношения, в которых вы могли бы также развиваться и духовно? Because in many ways that's what we really want. И поэтому очень часто это действительно то, что мы на самом деле хотим. We don't only want somebody who helps us with the grocery shopping and once a week takes out the trash. No, that's not what we want. Да, потому что мы же не просто хотим, чтобы с нами рядом был человек, который ходит в магазин за едой и раз в неделю выбрасывает мусор. Нет, мы хотим совершенно других отношений. We want to go to God together. We want to live God together. We want to be sacred. Нам хочется вместе идти к Божественному, нам хочется это проживать, нам хочется, чтобы в нашей жизни было что-то священное. So there are many stages of these relationships, and we're going to develop, particularly in the group, for the people who've worked with me a long time, the spiritual dimension of relationship. Да, и есть очень много измерений отношений, и в частности на группе с завтрашнего дня мы будем больше работать, особенно с теми людьми, кто уже давно с нами, с духовным аспектом отношений. And what becomes obvious after a while is if you want that kind of relationship, То есть, и что становится очевидным через какое-то время, если вы хотите такого рода отношения, then we have to do a lot of work on ourselves. то нам необходимо проделать большую работу над самими собой. And this is really what we're going to, because so many times we think things don't work because the other person is wrong. И это именно то, чем мы занимаемся, потому что очень часто мы полагаем, что все идет не так, как хотелось бы, потому что что-то не так с другим человеком. Is a meditation. И с чего бы мне хотелось начать, это медитация. And this meditation is in 3 parts or 2 parts. У нее она состоит из 2 или 3 частей. The first part is the way that we do meditation is not with effort and trying to stop your mind. That's not going to happen. Первый момент, то, как мы делаем медитацию, это не усилие по остановке ума, нет. The way we do meditation is we let your energy move into the heart. То, как мы делаем медитацию, мы позволяем вашей энергии двигаться в сердце. Because if you're in the heart, then already your mind is less powerful. Потому что если вы в сердце, то уже одним этим ваш ум становится не таким активным. So we'll do that. We'll start with just some music so that it allows you to rest, to be with yourself. И вот мы это и сделаем. Мы поставим музыку, которая позволяет вам покоиться внутри самого себя. In the second part, we'll have a little bit of silence, and then I will do a guided meditation on bringing you into the present moment. Да, и вторая часть будет моменты тишины, и у нас будет направляемая медитация по возвращению внимания в настоящее. In this way is about being intimate with yourself. Это медитация о том, чтобы быть близким самому себе. Because it's really impossible to be intimate with another person if you're really not comfortable being with yourself. Потому что действительно невозможно быть близким к другому человеку, когда вам некомфортно с самим собой. And so let's just start with you just taking the space to discover your inner. Давайте начнем с того, что вы дадите себе пространство исследовать свое внутреннее.
позвольте вашей энергии мягко двигаться извне вовнутрь. Just letting yourself find an inner spaciousness. Просто позвольте себе найти внутреннее пространство. Inner spaciousness of your being. Внутреннее пространство вашего существа. It's as if you suddenly move out of the city to the country and you feel like suddenly there's space. Как будто бы вы неожиданно уехали из города в сельскую местность и почувствовали, как много там простора. You just feel that beautiful sense of spaciousness and freedom. Просто чувствуйте это прекрасное ощущение свободы и пространства. This is what meditation gives us. It's like moving to the country. Именно это дает нам медитация. Это как будто мы переезжаем в деревню. Even if meditation is new for you, meditation is natural. И даже если медитация нова для вас, медитация — это очень естественное состояние. This deep, restful connection to yourself is natural. Это глубокая, спокойная связь с самим собой. Это очень естественно. Beginning to feel that there's a world and a life inside you that is so beautiful. И вы начинаете чувствовать, что внутри вас есть целый мир, и он прекрасен. So beautiful and so delicate. Он прекрасен, он очень деликатен. Sometimes we call this place your heart. Иногда мы называем это пространство вашим сердцем. Sometimes we call it your essence. Иногда мы называем его вашим существом. Because at this point, the heart is not emotional. It's peaceful. It's silent. Потому что в этот момент сердце не является эмоциональным. Оно очень тихое, оно очень умиротворенное. You allow yourself to just touch this inner space. И если вы позволите себе просто прикоснуться к этому внутреннему пространству, this inner space can open so many beautiful dimensions for you. это внутреннее пространство может раскрыть для вас очень много прекрасных измерений. Open you to love and to intimacy. Оно может открыть вас для любви и близости. It can open you to creativity. Оно может открыть вас для творчества. And it can open you to self-love. И оно может открыть вас для любви к самому себе. Feel like as you turn your attention to your inner, you're opening a door for self-love. И просто чувствуйте, что по мере того, как вы направляете свое внимание внутрь, вы открываете дверь для любви к себе. An intelligent self-love. Разумной любви к себе.
take some moments to bring your awareness to your body, to being in your body. И теперь давайте потратим какое-то время на осознание тела, на то, чтобы быть в теле. Just starting by sensing your feet and legs, and especially feeling your feet on the ground. И мы начинаем, ощущая свои стопы и ноги, и в частности чувствуя контакт стоп с землей. Feeling where your seat makes contact with the chair. Чувствуйте контакт вашей попы со стулом. Feeling the point of contact with the floor and with the chair. Чувствуйте одновременно точку контакта ног с полом и тела со стулом. Feeling your back supported by the chair. Чувствуйте, как вашу спину поддерживает стул. Feeling your hands and your arms. Чувствуйте ваши руки и ваши ладони. Просто задать вот тонус. If you know people here, you can greet them. Да, если вы кого-то знаете, здесь вы можете поздороваться друг с другом. Да, я вижу очень много новых старых друзей. May there be peace within. May you trust you're exactly where you're meant to be. May you never forget the sky of possibilities is always. So what we're going to work on very directly is our longing to have a deep, satisfying love relationship. А с чем мы будем работать сейчас? Очень непосредственно с нашим желанием, чтобы у нас были глубокие, удовлетворяющие отношения. And the first thing is that you have to understand it is possible. Первое, что важно понять, это возможно. Yeah? It is possible because many of us gave up. Да, это действительно возможно, потому что многие из нас уже сдались. Поэтому We gave up, or we were exhausted, or we said, "Oh, this is for other people; it's not for me." да, то есть мы либо сами сдались, либо просто устали, либо просто пришли к выводу, что нет, это может у другого у кого-то получится, но мне все равно ничего не выйдет. It's possible, and it's possible for you. Это возможно для каждого из вас. Many years ago, I was working with a tantric master, an amazing teacher, Barry Long. I don't know if anybody heard of him. Да, то есть много лет назад я работала с тантрическим мастером, это потрясающий учитель, его зовут Барри Лонг, не знаю, знакомы ли вы с ним. He's dead now, and he said, "Love is amazing. It can happen to anybody." Вот его уже нет в живых, к сожалению, и он говорил такую вещь, что любовь это потрясающая вещь, она может случиться с каждым человеком. At any age, no matter how old you are, и совершенно не важно, сколько вам лет, and at any time. и в любой момент. You know, we always say, "Oh, there's no men in Moscow," or "There's no men in St. Petersburg," or you know, "There's no women in Siberia." It's not Всегда true. какие-то отмазки есть, что ой, в Москве мужчин таких нет, или там в Питере таких мужчин, или ой, женщины уже в Сибири, ой, женщины в Сибири уже не те пошли, не те. You have to see it that the universe is always ready to give you something. Важно видеть, что Вселенная всегда готова вам что-то дать, If you are prepared to receive it. если вы готовы это получить. Love is like that. It is a free gift of the universe to anybody whose heart is in the right place to receive it. Да, вот любовь такая вещь, она всегда готова как бы прийти к каждому, чье сердце готово ее получить.
Now the problem is, and we're going to work with this probably much more in the retreat, what blocks us to receiving love? И проблема в том, и, возможно, мы будем более подробно об этом работать на нашем выездном семинаре, что блокирует нас от того, чтобы любовь пришла. Is a deep belief we have inside Это глубокое верование, которое у нас есть внутри, that we're not really worthy of love. что вот на самом-то деле мы недостойны любви. And that's what we have to work with. We are so deep down not loving ourselves. Да, то есть именно вот с этим важно работать, что с этим вот глубоким внутренним ощущением нелюбви к себе. So the first thing I want you to get is love is available for all of us, and we all need it. Да, то есть первое, что мне хотелось бы донести для вас, что любовь действительно доступна для каждого из нас, и у каждого человека есть в ней потребность. Now I want to make it clear, when I talk about love, I'm talking about a spiritual energy, not sexual desire. Okay, so let's make that really clear. Да, я хотела бы прояснить такой момент, что когда я говорю о любви, я говорю о духовной энергии, я не говорю просто о сексуальном желании. Anybody can have sexual desire, even a dog, but not everybody can have love that really has a spiritual dimension. У каждого может быть сексуальное желание, даже у собаки, но не у каждого может быть любовь, у которой есть духовное измерение. And that's what we want. We want to have love as a spiritual energy which includes sex. It's not a love that excludes sex. Да, и мы говорим о любви как о духовном измерении, которое включает секс, а не исключает его. And we all want this, even if we don't know. Да, и в каждом из нас есть это желание, даже если мы не осознаем его. Because love is really food for the human soul. It nourishes us. Потому что любовь — это действительно питание для человеческой души, она питает нас. If we live too isolated, if we live too long without love, it's difficult. Если мы живем слишком изолированно, если слишком долго мы живем без любви, нам сложно. So we want this. This is an energy we all want. И нам хочется этого. Это энергия, которую каждый из нас хочет. What we're not sure about is if we want relationship. А в чем мы не так уверены, хотим ли мы отношений? Because relationship is not easy, right? Потому что отношения — вещь непростая. Правильно? It's easy for a while and then it's not easy. Или, например, какое-то время легко, а потом вдруг раз и нелегко. Because when we start in relationship, sooner or later we encounter our inner wounds, our hurts, our pains. Потому что когда мы вступаем в отношения, раньше или позднее наступает тот момент, когда мы встречаемся со своими внутренними ранами, когда мы встречаемся с внутренней болью, с нашими обидами. How many of you noticed this, that in relationship you really got in touch with your pains and your fears? Да, поднимите руки, кто замечал, что в отношениях вы соприкасаетесь со своей болью, со своими ранами, со своими вот этими всем. If that happened to you, that's good news. If it didn't happen to you, you didn't love yet. Да, то есть если с вами такое произошло, это хорошие новости. Потому что если такого еще не случилось, значит вы еще просто не любили. And unfortunately, because relationship brings us in touch with our pain and our fear, we tend to avoid it. И, к сожалению, именно потому что отношения имеют тенденцию вводить нас в контакт с нашим страхом, с нашей болью внутренней, у нас появляется тенденция избегать их. But you know how you go to the gym or you go to yoga to work on your body? Но, вы знаете, в конце концов, мы ходим там на йогу, мы ходим в тренажерный зал, чтобы работать с телом. You go to relationship to work on your soul. It's the gym for the soul. Да, вы вступаете в отношения, чтобы работать над своей душой. Отношения — это тренажерный зал для души. You're stretching your heart muscle Вы all the time. растягиваете все время свою сердечную мышцу. That's the hardest form of yoga there is, really. Это самая тяжелая из всех существующих форм йоги, на самом деле. So I really want to make it clear that what we're talking about is relationship is a form of spiritual practice. It's a form of yoga. Да, я действительно хочу донести эту мысль, что отношения — это форма духовной практики, это форма йоги. And you know that if you want to be good in yoga, you have to practice it. You can't do it once every 6 months and your body adapts. Да, и все, кто занимается йогой, прекрасно знают, что если вы хотите, растянутое тело, нужно йогой заниматься регулярно. Так не получится, что вы раз в полгода что-то там потянули руку, и у вас тело типа растянулось. Так не бывает.
The same with relationship. It's a path. И то же самое с отношениями, это путь. It's a path of inner work. So I really want you to get that. Да, это путь внутренней работы. Мне действительно хочется донести эту мысль. And it's really not for the people who are, it's for courageous people. И это действительно путь для мужественных людей. And even if you fell down many times, you have to pick yourself up and keep going. Да, и даже если, ну, как бы, много раз на этом пути у вас ощущение, что все, ничего не получилось, ну, вы просто встаете, собираетесь и продолжаете идти по этому пути дальше. Now, in my group, the people who've been working with me for a long time, we've been doing all the different essences. Да, вот на наших группах, вот те, кто уже со мной долгое время, мы занимались различными аспектами нашего существа. And all these essence work we've done is to prepare you for two kinds of love. И вся эта работа с нашим существом нужна была для того, чтобы подготовить вас к двум видам любви. Three, in a way. One is to love yourself. That's the first love. Даже, я бы сказала, три. Первое, любовь к себе, это самая первая любовь. To accept yourself, to be kind to yourself. Чтобы принимать себя, чтобы быть добрым по отношению к себе. The second is to love another person intimately. А второй – это близкая любовь с другим человеком. And the third is this love then develops into a spiritual life, a spiritual love. И затем эта любовь развивается в духовную любовь. Which can be love of God, love of the beloved, which is godliness. It's not separate, is what I'm saying. Да, это вот такая вот любовь к Богу, там, любовь к возлюбленному, к нечто божественному. То есть вот как бы вот эту любовь невозможно как-то вот разделить на части. Now, one of the things that we've been teaching in the essence work all the way through is something called inquiry. Да, и одна из вещей, которую мы постоянно учились делать на вот этих семинарах, это исследование. And inquiry is the method that we use to work with our issues about love. И исследование – это метод, который мы используем, чтобы работать с темами, связанными с любовью. I will talk more about this later. Я позднее немножко побольше об этом расскажу. What I want to do now is, I'm going to, before I talk more, is you are going to find a partner. Да, перед тем, как я буду продолжу эту тему, найдите себе партнера. Because part of love is learning how to talk from your heart and also learning how to listen from your heart to another person. Да, потому что часть любви заключается в том, чтобы учиться говорить из сердца и слушать из сердца другого человека. So I want you to take a partner, somebody near you, somebody not difficult to find. Да, я хотела бы, чтобы вы нашли себе партнера, любого человека, потому что рядом сидит просто, ну вот, чтобы не заморачиваться этой темой. And you're going to talk about the subject. How is love happening in your life right now? И мне бы хотелось, чтобы вы поделились друг с другом на тему, как любовь происходит в моей жизни прямо сейчас. Which is not so much about with who, but how are you experiencing this love inwardly? How are you experiencing love in your life right now? Да, то есть это не связано как бы с тем, кому она направлена, с кем эта любовь. Как вы, вопрос о том, как вы ее испытываете внутри, как вы ее ощущаете, как это выражается. And where are you not experiencing or expressing love right now? Where do you feel blocked? Where do you feel stuck? И где вы не чувствуете или не выражаете любовь прямо сейчас, где вы чувствуете, что вы где-то блокированы, или вы застряли где-то. Or where do you hold yourself back? Или, например, где вы себя сдерживаете. Now, when we start with this, we're not trying to change anything. Когда мы начинаем с этим работать, мы не пытаемся ничего изменить. We're just bringing a quality of what is the truth. Мы просто в эту тему приносим качество правды. Because love is very connected to truth. So we just start with what is the truth of my state of love right now in my life. Потому что любовь очень тесно связана с честностью, с правдой. И мы просто привносим честность в этот момент. Вот каково мое состояние, как вот у меня вот с любовью прямо сейчас, в данный момент моей жизни. Now to answer this, sometimes you need to take some moments
even to close your eyes Чтобы ответить на этот вопрос, возможно, вам понадобится время, может даже быть закрыть глаза and look into yourself, look into your heart, look into your emotions, и посмотреть внутрь себя, посмотреть свое сердце, посмотреть свои эмоции. and to ask yourself that question, how really is it for me? What is the truth? И задать себе этот вопрос, какова эта тема для меня, в чем правда здесь? And I'm going to give you like 7 minutes each to talk, which means that when one person talks, the other one is simply silent. It's not a conversation. Да, и у нас будет некоторое время на вот эту беседу, и как она происходит. То есть, когда один человек говорит, второй просто слушает. Это не дискуссия, это не беседа, это вот один говорит, второй в тишине слушает. So we're going to go on with a little bit of teaching now. И теперь у нас будет теоретическая часть немного. I'm going to teach you something very valuable. Some of you know it, but every time it's different. Да, и мы хотим сказать о нечто очень ценном. Некоторые из вас об этом знают, но лишний раз полезно не будет, не навредит лишний раз. And this model is really a model of who you are in relationship. И вот эта вот модель, это модель того, кто вы в отношениях. In many ways, it's like your GPS for relationship. Да, это как у вас такой навигатор внутренний для отношений. So where we want to go is here. А куда мы хотим направиться? В самый центр. And we call this place essence. Мы называем это наше существо. Or we call it soul. Или душа. Or we call it love. Любовь. It is the place where we are in the deepest point of our being. We feel complete. Это то пространство, которое в самом глубине нашего существа мы чувствуем себя завершенными в этой точке. The beauty of this center И красота этого центра is that it's in you. В том, что он находится внутри вас. It's what we call your true nature. Это то, что называем вашей истинной природой. And it's really good to know because it's not given to you by somebody else. И это действительно хорошо знать это, потому что это нечто, как бы, это не нечто такое, что кто-то вам дал. It's also not taken away by somebody else. И также это невозможно забрать. Which is, the point in relationships when we become so dependent, we think, if I am not with you, I am nothing. I am nobody. Да, вот точка в отношениях, в которой мы становимся очень зависимыми, она такова. Это тот момент, когда мы начинаем считать, что без тебя я никто. If you leave me, I'm finished. Если ты от меня уйдешь, все, со мной будет покончено. So we're really challenging that belief. It is not true. Nobody gonna leave somebody and their life is suddenly over. Да, и это действительно просто верование, которое неправдиво на самом деле. Такого не бывает, что один человек ушел от другого человека, и все, жизнь закончилась. So we have an outer layer, like a layer of protection to our essence. Here's our essence, very delicate, very precious. Это вот наше существо, очень деликатное, очень тонкое. У нас также есть вокруг него внешний слой. And in our essence, we're extremely delicate, very sensitive. В нашем существе мы очень уязвимы, очень чувствительны. Kamal, you want to write this introduction? So we have a thick layer of protection around us. Да, и вокруг нас есть очень толстый слой защиты. We all have it. Она есть у каждого из нас. Sometimes we actually call it even stronger than protection. We call it a layer of defenses. Like you really are defended, like a fortress. Да, и иногда мы более сильное слово используем, как темница, как клетка такая. Everybody know this, and especially when it comes to being close to another person, we really feel our walls. То есть вам знакомо это состояние, особенно когда вот мы становимся ближе
Другому человеку мы чувствуем вот наши слои защиты как стены вокруг нас. It's like having walls. Это как будто нас окружают стены. When you can't reach somebody and somebody can't really reach you. Когда вы не можете вот как бы дотянуться, как-то вот донести себя до другого человека, и другой человек никак не может достучаться до вас. And that's what we talk about when we talk about intimacy. We talk about taking down the walls. И вот когда мы говорим о близости, мы как раз и говорим о том, чтобы убрать эти стены. And we're going to talk about this morning. What does it mean to take down the walls? Да, и мы поговорим об этом сегодня утром. Что это означает? Убрать стены. Now, why are we doing this is because most of us have these walls. И почему мы это делаем? Потому что большинство из нас есть эти стены. Sometimes these walls are very obvious, sometimes they're more subtle. Иногда эти стены очень очевидны, а иногда более тонкие. But we don't always know about our walls. Но мы не всегда в курсе наших стен. And we develop these walls from when we were very young. И мы развиваем эту защиту, эту стену с очень раннего возраста. This protection started very early in our lives. Эта защита берет начало в очень раннем возрасте. And usually was a way to survive the difficulties that went on in the family. И чаще всего это был способ выжить или пережить трудности, которые были в тот момент в семье. All the different things, maybe lack of love, maybe too much love. Самые разные вещи, недостаток любви или избыток любви. Maybe feeling that you couldn't trust, you were not safe. Или же ощущение, что вы не могли доверять, вы не были в безопасности. So many different things happen in our childhood where we get the message that it's not safe. В нашем детстве происходит очень много вещей, из которых мы получаем послание, что нет безопасности. Or we get the message that we're not wanted, we're not welcome. Или же мы получаем послание, что мы нежеланны, нас не хотят. Or we get the message that we have to take care of our parents. We have to give them everything they don't have, and we have to be the one to make them happy. Или же мы получаем послание, что мы должны заботиться о наших родителях, что мы должны дать им все то, что у них нет, и мы должны как-то их осчастливить. So our walls went up according to how we felt afraid or hurt in our very early childhood. И наши стены возводились исходя из того, как мы боялись, чего мы боялись, или что нас обижало в раннем детстве. And these different protections helped us to survive, literally. И эти различные слои защиты в прямом смысле помогли нам выжить. So in our work with people, и в нашей работе с людьми, it's very important that we never judge our protection or somebody else's protection. очень важно, чтобы вы никогда не осуждали наши защиты или защиту другого человека. We have to realize that we had not always the easiest childhoods. Важно понять, что у каждого из нас, скорее всего, было не самое легкое детство. Sometimes we grew up in very insensitive, very rough environments, and so we had to protect our vulnerability. Очень часто мы растем в очень незащищенной среде, и нам нужно защищать свою уязвимость, свою чувствительность. And whenever we have protection or walls, our soul goes into hiding. It sort of hides. И когда у нас появляется слой защиты или стены вокруг нас, наша душа начинает прятаться. You all understand this, right? Вот вам понятна эта метафора? Our deepest, most delicate self hides. Наше самое глубокое, самое уязвимое «я», оно начинает прятаться. And that's what's beautiful. When a love relationship is healthy, it allows our deepest self to stop hiding, to show itself. И что прекрасно в отношениях, когда у нас есть здоровые, любящие отношения, наше это самое глубокое «я», оно начинает потихоньку выходить, оно перестает прятаться.
Now, the strange thing is that when we're in protection, we can actually be very successful and powerful in the world. Но что интересно, что когда мы действуем в слое защиты, мы можем быть очень успешными в этом мире и очень властными. We can create businesses, we can build empires, we can do all kinds of things, but it doesn't mean that we know how to open our hearts. Да, то есть мы можем создавать бизнесы, мы можем строить империи, мы можем делать всякие всевозможные вещи, но это не означает, что мы знаем, как открыть сердце. You know, that's what happens in the world. We learn how to succeed. We become very competitive. Да, вот именно это и происходит в современном мире. Мы учимся преуспевать, мы пытаемся повысить свою конкурентоспособность. It's kind of like we would say this is a very masculine thing, this kind of protection. Мы как бы развиваем качество к соперничеству. И это, вот я должна сказать, очень такой мужского рода защиты. And we would say that this is the feminine space, the more delicate, intimate space. So also we're looking at how is your masculine and feminine energies in balance. Да, и вот душа, это существо, это более такое женское, более такое вот мягкое, уязвимое пространство. И поэтому даже с этой точки зрения можно посмотреть на баланс мужского и женского в каждом человеке. Now, when we're in protection, our whole energy becomes very tight. We hold ourselves tightly. И когда мы находимся в состоянии защиты, наша энергия становится такой жесткой, мы становимся очень напряженными. You can't say from your protection that you're very open and flowing and relaxed. It's not like that. Да, из слоя защиты невозможно сказать, что вы открыты, вы расслаблены, как бы вы прямо течете вот так вот. Now, the main thing that we value in protection Основное, что мы ценим в состоянии защиты, is control. это контроль. We want to have control. Нам хочется контролировать. Either we want to have control of ourselves, Либо мы хотим иметь контроль над самим собой, or we want to have control of the world, или our мы environment, хотим контролировать нашу окружающую среду, мир вокруг нас, or we want to control our partner. или мы хотим контролировать нашего партнера. And as we're going to see, when there's control happening in relationships, it makes relationships very, very difficult. Да, и как мы увидим, когда вот в отношениях есть контроль, это их очень сильно осложняет. And sometimes we control with power, Иногда мы контролируем с помощью власти, and sometimes we do the feminine way, we control with manipulation. Силы, или иногда мы это делаем женским способом, через манипуляцию. But it doesn't really matter how we do it, because really we're just terrified, so afraid, and we're just trying to have control. Но совершенно не важно, каким методом мы это делаем, просто нам самим очень страшно, и это нас толкает на то, чтобы контролировать все. Everybody understand control? А все понимают о контроле, о каком говорю? And we all have it. You know, women have it in their way, men have it in their way. And when we experience a loss of control, Да, и у нас у каждого это есть, у мужчин по-своему, у женщин по-своему. И когда мы переживаем опыт потери контроля, we really get uncomfortable. нам действительно становится очень неловко, неудобно. Because all the wounds that are hiding inside us start to come up. Потому что все раны, которые прячутся внутри нас, начинают выходить наружу. So our layer of protection, how we do it, how we do control. То есть и вот наш слой защиты, как мы осуществляем контроль? In therapeutic sense, we say we leave our bodies, we go away somewhere. We're not here. Да, то есть в терапевтическом смысле мы говорим, что мы уходим из тела, то есть мы не совсем здесь. We're gone, we're somewhere else, we're spaced out. Нас нет, мы куда-то вот, где-то мы потерялись в пространстве. Or we stop breathing. Или же мы прекращаем дышать. We can't feel our bodies at all. We're like no sensation. Мы совершенно не чувствуем тело, у нас нет ощущений, чувств. So you can imagine how if you're totally in protection and you're totally tense and you can't feel anything and all you want is control, makes love really challenging. Да, и, конечно, вы можете себе представить, если вы полностью напряжены в контроле, то любовь из такого состояния очень сложно совершить. It doesn't go together. So part of our working on finding
a deeper way to have a relationship means Трудно в такой ситуации, поэтому часть нашей работы в том, чтобы создать более глубокие отношения, это looking at your control and looking at your protection. посмотреть на ваш контроль и на ваши защиты. Now, one of the ways we try to control our partners Один из способов, как мы пытаемся контролировать наших партнеров, or control intimacy is by distancing them. или контролировать близость, это мы как бы создаем дистанцию. We try to keep a certain distance between us and them. Мы пытаемся поддерживать определенную дистанцию между нами и ими. We don't want somebody too close. We don't want them to go away. That's the control part. But the other control part is, we don't want them to go away, but we don't want them to get too close either. Да, то есть мы не хотим, чтобы человек вообще ушел, и в этом заключается часть контроля, и также мы не хотим, чтобы он подошел слишком близко. And of course, the other person is going to feel controlled and upset. Конечно, второй человек почувствует в этой ситуации, что его контролируют, и он не будет себя комфортно чувствовать. So that person controls with emotions. They freak out, they have dramas, they cry, they scream, they attack. Тогда второй человек начинает контролировать через эмоции, устраивает скандалы, нападает, атакует, драмы всякие разводит. Or they go with other people, anything just to, keep control. Или там уходит с другим человеком, там, с другими людьми. То есть делает всевозможные действия, чтобы поддерживать контроль со своей стороны. Now we have to understand that control is not wrong. Что важно понять, что контроль не означает неправильно. There's a reason that we're such control freaks. Да, то есть причина, почему мы так озабочены контролем. But how many of you can see that control and intimacy don't really go well together? Put your hands up. Поднимите руки, кто вот замечал, что контроль и близость, они как-то не сочетаются вместе. That's our dilemma. We want control and we want intimacy. И вот в этом наша дилемма заключается. Мы хотим контроль, и в то же время мы хотим, чтобы была близость. And of course it doesn't work. А вместе эти вещи не работают. So what are we going to do? Что мы будем делать? We understand. We have another thing. У нас есть другая вещь. All of our control is to protect ourselves from feeling what we call our wounds. Да, то есть весь наш контроль нужен для того, чтобы защитить себя от ощущения наших ран. Our wounds, or another way of saying it, our insecurities. Или чувство незащищенности, небезопасности. Because under our control, we are very afraid. Потому что под слоем контроля находится большой слой страха. Afraid if we are good enough, if we are lovable enough. Да, вот мы переживаем, достаточно ли мы хороши, достойны ли мы любви. If we are masculine enough, if we are feminine enough. Достаточно ли мы мужественны, достаточно ли мы женственны. And we don't want to show anybody our wounds. We want to hide them. И мы не хотим никому показывать наши раны, мы хотим спрятать их. And also in our wounds is our pain, our hurts. И также в наших ранах находится наша боль, наши обиды. So the biggest thing is that we try to wall off our pain and our fear. И самый большой вопрос заключается в том, что мы пытаемся отгородить этой стеной нашу боль и наши страхи. And how we do that is another thing. What we do in protection is we stay busy. We're always occupied. We're always doing something. И еще один из способов, как мы поддерживаем свою защиту, мы постоянно чем-нибудь заняты, мы постоянно чем-нибудь себя занимаем, постоянно, чтобы быть заняты. So all our busyness, all our control is so that we never have to feel our wounds or our insecurity. То есть вся наша занятость, весь наш контроль, все это для того, чтобы никогда не чувствовать наши раны и ощущение незащищенности. But here's the story. In order to get to our soul, но для того, чтобы попасть в пространство души, we have to cross a river. Нам нужно перейти реку. Like an old story. There's the treasure, but you have to cross the river. Да, как вот в старой истории, что вот там есть сокровище, но нужно пересечь реку.
And the river is flowing very fast, and the water is very cold. А река течет очень быстро, а вода очень холодная. And there's usually a dangerous sea creature in the river. Да, и обычно всякие опасные подводные есть вещи в реке. And that river is your wounds, is your emotional hurts and pains. И вот эта река, это и есть ваши эмоциональные раны и боль. And this is why relationship is so beautiful, because as you all know, one thing that a relationship is guaranteed to do is what? Да, и чем прекрасные отношения? Guarantee. Вот что гарантированно они дают? Вот что? Anton, what's relationship going to force you to do? Where's it going to make you go? Да, то есть куда будут вас подталкивать отношения? You know. Gonna give you your wounds. Да, они будут подталкивать в свой ран. It's true, no? Ну, это правда. We all have it. Everyone. I asked Anton because he knows the work, not because he knows the space. Да, то есть у нас у каждого это есть. The beauty of relationship is it is going to expose your wounds. А красота отношений в том, что они обязательно обнажат ваши раны. It's the deep running river Это вот глубокая и быстро бегущая река, that you have to cross to get to the sweetness of your soul. которую необходимо пересечь, чтобы попасть к сладости вашей души. And it's worth it. И оно того стоит. Now many people think, how can I go from protection to this and avoid all this? И многие люди думают, как вот можно обойти все это, все эти защиты, все избежать. Shortcut. Какой-нибудь короткий путь. Super highway. Супертрассу. Yeah, you can go super highway, but there's a very high tax on this highway. Да. More than you can pay. Да, то есть как бы можно по супертрассе, но она дорого стоит. Because if you're trying to go from here to here, you really deceive yourself. И стоит это обман самого себя, потому что если вы попытаетесь перепрыгнуть от слоя защиты сразу к душе, тем самым вы обманываете самого себя. There's no real shortcut. Потому что настоящего короткого пути здесь нет. We have to go through the door of our wounded self, our wounded ego. Да, нам неизбежно нужно пройти через дверь из раненого я, из раненого эго. And then once you've been through this, you've got no more fears. You've already been in the cold water. Да, но как только вы проходите через этот слой, у вас нет столько страхов, потому что вы уже были в этой холодной реке. So we're going to have a little break now. Сейчас у нас будет небольшой перерывчик. And then when we come back, we're going to talk about this and how it relates to you, how it relates to your relationships. Да, и то есть, и когда мы вернемся, мы поговорим о том, как это относится к вам, к вашим But отношениям. before we take a break, Any questions about this? You can take pictures of it so you remember. Да, то есть, ну, до того, как мы уйдем на перерыв, есть ли какие-то вопросы по этой схеме, вы можете ее сфотографировать, зарисовать, чтобы она у вас была. Две вопроса. Еще, what's that? Всегда зеркально или бывает все-таки у одного, у другого? Бывает какой-то один такой идеальный, а второй вот Is it always in both partners, or there are some cases that one is like this and the other one is ideal partner? this is how we think. No, it's in both. Нет, это в обоих людях, то есть... We tend to think that we're okay and our partner's the one with all the wounds and they should do all the work. Да, но обычно у нас наша тенденция думать заключается как мы обычно думаем, что с нами-то все в порядке, а вот у партнера-то вот это, и ему-то надо над собой работать. I had a couple come to me recently and after about 2 sessions, А недавно ко мне на сессию пришла пара, и примерно через пару сессий I realized that she really believed that she was fine, that her boyfriend was the problem, and if I was a good therapist, I would change the boyfriend. и через 2 сессии я поняла, что она действительно искренне считает, что с ней-то все в порядке, и проблема в бойфренде. И если бы я была хорошим терапевтом, я бы его вылечила, и все бы наладилось. So of course she was furious with me because I wouldn't play her game. И, конечно, она разозлилась на меня страшно, потому что я не стала ей подыгрывать в этом во всем. So yes, we attract somebody with similar wounds. That's the first thing you have to understand. И, конечно, да, мы привлекаем человека с похожими ранами. Это первое, что нужно понять.
And the people that we are with are usually the perfect person for us. И обычно мы всегда находим себе идеального партнера. Because obviously they show us what we need to work on. Потому что они очень явно показывают нам, над чем нужно работать. And we show them А мы what they показываем need to work on. им, над чем нужно работать им. So there's no accidents when it comes to our relationship. We're always with the perfect person. Поэтому, когда дело доходит до отношений, тут не бывает случайностей. Мы всегда с идеальным человеком. All right. Question? Вопрос, да. Хорошо, а если один работает, а другой не работает? What to do if one is working, and the other one is not working. Okay. Is that your situation? Это твоя ситуация такая? Я не верю. I'm not sure. Yeah. Well, who's the one that's working on themselves? А кто, о ком ты спрашиваешь, кто работает? And who's not? А кто не работает? Maybe it's true. Нет, может быть, так и есть на самом деле. Каждый по-своему это делает. Everybody is doing it his own way. Right. Well, if somebody really says clearly, look, I don't want to look at anything, I don't want to do any work, and you choose to be with them, then we have to look at your choice. Да, то есть если, например, партнер говорит, нет, я вообще не хочу ничего менять, я не хочу ничего делать, я не хочу никуда смотреть, и при этом вы выбираете, что вы все равно с ним остаетесь, то нужно посмотреть на ваш выбор. Because really, a relationship is a place where we both have to work on what comes up. Otherwise, it is really difficult. Да, потому что действительно отношения это то пространство, в которых оба партнера должны работать над тем, что поднимается, иначе это очень сложно становится все. If you want to do something after the break, we can use you for a demo. Да, если ты хочешь над чем-то поработать, после перерыва мы можем использовать тебя в качестве демонстрационной сессии. If you're ready to Ну, если ты готов show us everything. You want to? показать все, хочешь? Okay, good. We'll take it Отлично. after the break. После перерыва Laila? Я удовлетворена. I'm satisfied in general. А то у меня вдруг сомнения закрались, что вдруг кто-то идеальный. No, I just had some doubt. Кто-то идеальный. Somebody who is ideal partner, you know, doesn't need to work. No. Нет. Нет. Но вот по мере того, как один, тот, который работает, а второй, который не работает или меньше работает, лечит свои травмы, другой же тоже может быть. And so while one is working on himself and healing his wound, the other can change automatically, no? Yes, that, but also both have to work on the relationship. That's what I'm going to talk about later. There's something we call the third entity, but I'll talk about that later. Да, то есть, да, это правда, то есть каждый работает над собой, но также оба должны работать над отношениями. Я немножко позднее сегодня поговорю, это называется как бы третье существо, или там третий элемент. То есть один партнер, второй партнер и отношения как отдельный элемент. See, that's when it becomes for me really creative. When it's not just one person and another person fighting, it's what are we creating? What's our third entity? Да, вот мне нравится вот очень как бы эта тема, потому что это действительно элемент творчества. Это не просто там один человек, второй человек, которые борются друг с другом, но это как бы нечто третье. И что мы вкладываем туда, что мы создаем вместе, как выглядит наше это третье. Мне тоже очень нравится. I also like this issue. Yes, I'm sure. It's Я не juicy. сомневаюсь, она It's очень juicy. сочная.